There's no Yeah, job. we'll talk after session. Okay, guys, thank you very much. So let's start the session. So this is the first session for this batch. This is the 43rd batch. Now we are starting here. So September 1st is the first session. Tentatively, we will finish the batch by November 10th or 15th. Okay, November 10th or 15th approximately. So before starting the, I would like to show the course content and what exactly we are going to touch technically. Okay, before that, I wanted to just revise the last demo for first 5 minutes, just for everybody. Okay, so last batch, last Saturday, we have discussed on the what is data engineering, right, guys? So we have discussed on data engineering is a role. It's not a designation. Okay, your designation may be software engineer, lead, okay, junior software engineer, whatever it may be, consultants, but this is the role. This role is not completely technical, it's a techno-functional role, techno-functional job. Something technicality will be there, which belongs to SQL and Python scripting, not programming, and domain knowledge, business knowledge is also required. We can learn in the next 2.5 hours. Okay. As a data engineer, collect the data, store the data, process the data, analyze the data, and schedule and monitoring of that particular data. ఈ 5 steps మనం చేయబోతున్నాం, right? So before going to start that, I have explained the trends of the cloud computing. Please make it now. Okay, so I have shown how much data was there in 2012, and the data is increased to 64 zettabytes of data by 2020. And I have shown one more. I'm going a little bit faster because I've already completed last week. So, and in this slide, you can see from 10 to 25, 2 zettabytes to 180 zettabytes in just 15 years. So the data is increasing like exponential manner. Okay. And every minute, every second, what is happening, you can see here. Okay. And I have shown these are the 2 different slides. You also just go to the Google and search it. You may get the updated one. And I have shown the cloud market also. In 2018, it was just a $240 billion cloud market. Now it's been almost $600 billion by 25. But by 23rd, you can see the market is going to be 3,000, approximately $2,300 billion market. Just observe from 20 to 32 in the 10 years, 500 నుంచి 2,300, almost 4 times market పెరిగిపోతుంది. These are the investments by different companies on cloud. వైజాగ్లో డేటా సెంటర్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది గూగుల్? $6 billion. $6 billion. Like that, Adani data center is also started now. Like that, across the globe, billions of dollars are investing on cloud computing. Okay, and I have shown data engineering growth is also very good. Okay, these are the 3 different slides I have shown in the last week. Hello, guys, please go on mute. Okay, and then just I have shown another slides on what is Google Cloud Data Engineering. Before that, I have explained about myself. I have total 19 plus years of experience, 11 years into training, started career with Java, JTE, then moved to big data, then moved to advanced skills like NoSQL and Spark kind of thing, then Google Cloud. Okay. So I explained about the program also. This program is both offline and online. Both will be conducted at the same time, live classes, and we will provide recording session by 2 o'clock, before 2 o'clock in the afternoon. If you miss the session, or if you want to revise the session again, then you can watch the recording. But you have to spend 70 to 75 days for training, and then another 30 to 60 days for getting job. So you have to fix your mind, 2.5 plus another 2, almost 4 to 5 months are required. There are many people got the job at the 78th day before 75th day. For example, I'll ask you
పుష్ యువర్ రెజ్యూమే 10 days బిఫోర్. మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అవడానికి బిఫోర్ 1 week 10 days మీ రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ అయిపోవాలి. సో మెనీ పీపుల్ క్రాక్ ద జాబ్ విత్ ఇన్ 3, 4, 5 interviews. లాస్ట్ క్లాస్ రేపనగా 2-3 జాబ్ ఆఫర్లు కూడా వచ్చి వెళ్ళిపోతాయి. ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఫ్యూ పీపుల్ మే గెట్ ద జాబ్ ఆఫ్టర్ 3 months ఆల్సో. బేస్డ్ ఆన్ పర్సన్ టు పర్సన్, మీ ప్రాక్టీస్ చేసిన బట్టి, మీ కమిట్మెంట్ని బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, కాంపోనెంట్ ట్రాకింగ్, డైలీ అటెండెన్స్, వీక్లీ మాక్ ఇంటర్వ్యూ మీ నుంచి సపోర్ట్ కావాలి వీటికి. ఓకే, స్పెషల్ క్లాసెస్ వైల్ ఇంటర్వ్యూ టైమ్, రియల్ స్ప్రింట్ ఆఫ్టర్ క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత November 10th కంప్లీట్ అయితే November 15th టు November 38th ఆ 15 daysలో 10 working days స్ప్రింట్ రన్ చేపిస్తారు. ఓకే, ఈ టైంలో మీరు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు, జాబ్స్ కొడుతూ ఉంటారు, స్ప్రింట్ అటెండ్ అవుతారు. ఓకే, so and we discussed on the what is data engineering. Data engineering is a professional who can build a data pipeline which is capable of 5 steps. ఏంటవి? Collect, store, process, analyze and monitoring. scheduling and okay, good. So water example తీసుకుని చెప్పాను కదా, ఒక వాటర్ పైప్ లైన్ సేమ్. So data is coming like this, but business is looking for this kind of beautiful data. Then we need to do all these things, all these steps. ఇక్కడ కలెక్ట్, స్టోరు, ప్రాసెస్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకే, టెక్నికల్గా మాట్లాడాలంటే ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆల్రెడీ నైట్ ఇండస్ట్రీ దే కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ సోర్సెస్లో డేటా ఉంది, క్లౌడ్ స్టోరేజెస్, డేటాబేస్, ఐఓటీ, అప్లికేషన్స్, ప్రైస్ సిస్టమ్స్. ఇట్ సైడ్ బిజినెస్ వాళ్ళకి ఏం కావాలి? జస్ట్ రిపోర్ట్స్, బ్యూటిఫుల్ అనలిటిక్స్ కావాలి, చార్ట్స్, బార్ చార్ట్స్, లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత సేల్ అయింది, ఇయర్ ఎంత సేల్ అయింది, ప్రాఫిట్ ఎంత, లాస్ ఎంత, అంతే. అండ్ వాళ్ళు ప్రిడిక్షన్ కోసం మిషన్ లెర్నింగ్, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత సేల్స్ రావచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఉండొచ్చు మన బిజినెస్లో. మిషన్ లెర్నింగ్ పీపుల్ విల్ ప్రిపేర్ ఏ మోడల్స్. దిస్ డేటా విల్ బి యూజ్డ్ బై మిషన్ లెర్నింగ్ పీపుల్, డేటా సైన్స్ పీపుల్ అండ్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్స్ వీళ్ళందరికీ కావాలి. సో వీళ్ళు ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్, డేటా ఉంది ఎప్పటి నుంచి 20-25 years నుంచి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మేబీ ఐఓటీ రీసెంట్గా వచ్చింది కాదు. అండ్ ఇవి కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. స్టార్టింగ్లో రిపోర్టింగ్ ఉండేది, దెన్ 1 by 1 యాడెడ్. బట్ ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ గ్యాప్ ఎక్కువైపోయింది 2010, 12, 13, 14 ఆ టైంలో. ఓకే, సో దెన్ డేటా ఇంజనీరింగ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. డేటా ఇంజనీర్ ఏం చేస్తున్నాడు? ఇందాకేమన్నా దీన్ని కలెక్ట్ని ఏమనాలి? నౌ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ చేంజ్ ద టెర్మినాలజీ. డెమో రోజు ఫస్ట్ రోజు జస్ట్ ఐ యూజ్డ్ కలెక్ట్, బట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, దెన్ స్టోర్ కదా, లోడ్, దెన్ ప్రాసెస్, దట్ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, అండ్ అనలైజ్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు దెమ్. అండర్స్టాండ్ గైస్? ఇవి కొంచెం టెక్నికల్గా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టెక్నికల్ స్లైడ్ బట్ లిటిల్ ఓల్డర్ వన్. Data is available in data sources, databases, CRM, SAP systems, SaaS systems. వీటిలో డేటా ఉంది, వెబ్ అప్లికేషన్స్, బట్ ఇట్ సైడ్ అనలిటిక్స్. అగైన్ ద డేటా ఇంజనీర్ వర్క్ ఈస్ హియర్. Extract the data, store raw data, then transform means process the data, then analyze here and give it to them. Before 2020, the industry was doing this particular data engineering pipeline process with Hadoop, big data Hadoop, which is on-premises, on-prem. And now this process is changed to cloud. మీకు ఇచ్చిన 12 videosలో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. అగైన్ ఐ విల్ గివ్. ఓకే, సో నౌ ద ట్రెండ్ ఈజ్ చేంజ్డ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ on-premises, we are doing cloud, which is very easy, flexible. Got it guys? The same ఈ ప్రాసెస్ అయితే ఎప్పుడు మారలే. నేను 2013లో డేటా ఇంజనీరింగ్ టచ్ చేశాను. 13 to 25 ఈ 5 words చేంజ్ అవ్వలేదు. బట్ టెక్నాలజీస్ మారినాయి, టూల్స్ మారినాయి, ప్రాసెస్ సేమ్ ఉంది. ఓకే, వై గూగుల్ క్లౌడ్? I don't want to explain again. సోషల్ మీడియాలో ఉన్న టాప్ కంపెనీస్ గూగుల్ క్లౌడ్ వాడుతున్నాయి. బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం గూగుల్ క్లౌడ్తోనే ఉంది. అగైన్ ఈ-కామర్స్లో టాప్ 5లో 4 companies with గూగుల్ క్లౌడ్. హెల్త్ కేర్, ఎంటైర్ హెల్త్ కేర్ is moving to గూగుల్ క్లౌడ్. You can do the research. Maybe if you have any person working in data engineering area,
please check with them, maybe from USA or somewhere else. They can guide you properly. Even all automotive car companies also using Google Cloud. Okay, guys. So already we discussed all these things. Right? So now we are talking about Google Cloud, right? Google Cloud data engineering. Today and tomorrow, I'm going to take the orientation sessions. Okay, to make sure your mind will be connected with the data engineering role. Okay, Wednesday onwards, we are starting SQL. No lag, guys, as I told you. Immediately we are starting. So today I'm going to talk about what are the concepts available in the market. Concept versus tool based. It's చాలా important. Okay, I'll explain about this. కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి, కాన్సెప్టే ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ అగైన్ ప్లాన్ ఫర్ నెక్స్ట్ 60 days. 60 days ప్లాన్ ఏంటి, టు లెర్న్ దిస్ కోర్స్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. టు లెర్న్ దిస్ కోర్స్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, I can say, I will tell you these things. First thing I would like to talk about plan. So first, as I told you, today and tomorrow, we are going to take the just orientation session or introduction sessions, which are really important. And I requested, please watch Big Data 12 recordings. Big Data 12 recordings. ఎంతమందికి వచ్చినాయి access? How many of you got the access? Not sure. So please talk to my team, get the access today, and try to watch every day at least one, possible two. ఇప్పుడు మీకు వేరే ప్రాక్టీస్ ఏం లేదు, no other tasks. Today, tomorrow, and Wednesday, try to watch two videos every day. You can finish 6 videos. And how many of you are facing SQL first time? SQL ఇంతవరకు అసలు మాకు రాదు, ఫస్ట్ టైం SQL ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, గుడ్. ఆల్మోస్ట్ 15 members. ఆన్లైన్లో కూడా 15 ఉండొచ్చు. గివ్ మీ. Yes, sir. Okay, guys. So if you are completely new to SQL, okay, so we have our channel. In this channel, you can identify the batch 1 here. Okay, playlist. In this playlist, SQL classes batch 1. There are 18 or 17 sessions are there, 17 or 18. So just to try to watch first 3-4 videos. First 3-4 videos. If you are good with SQL, just go with BigQuery, Big Data, or 12 videos. If you are not good with, watch 1 video SQL, 1 video Big Data. First 3 to 5 recordings. YouTube. So try to go with the batch 1, guys. Batch 2, batch 3 are there, but I suggest for new people, go with batch 1. First 2 sessions, I have explained what is database, why data. So data enduku. So why should we use database systems? Anadi konjam history, I have explained complete history. So you'll easily understand it. So just go with batch 1. Fine. So next 3 days you are completely busy. You should be busy, right or wrong? Okay. So Big Data and the SQL, and again from Wednesday onwards, we will start 3rd, right? 3rd September, we'll start SQL sessions. Total it will be around 13 to 14 sessions will be required. 13 to 14, based on your batch. In some batches, we are finishing 11 sessions. Some batches, it is taking 14-15 batch classes, based on your understanding or response. Okay, so don't waste much time here, guys. We have many important things in future. In between SQL,
Okay, so when we are talking SQL, in between, I will take SQL will be deal by Pawan sir. He has almost 12 years of experience completely in SQL only. Okay, so SQL sessions Pawan sir తీసుకుంటారు. So in between, after 4, 5 or some number of SQL sessions, I will come and I will take big data sessions. Big data sessions. So there is a reason, there is a strategy. I would like to interrupt SQL session in between, and I would like to take 1 to 2 sessions. Okay, I'll tell you why. What is the reason when I'm coming back to that session. After that, again, SQL pending sessions will complete. And again, I will take again 1 to 2 sessions on big data or cloud computing. After SQL, then we will start with the Python scripting by Manjunath sir. Okay. And in between Python, again I will take cloud computing 1 to 2 sessions. Again, interruption are 5, 6 classes. And again, Python continue. After Python completion, then we'll start GCP. Here also cloud computing means I will introduce what is GCP and everything. By this time, you have some idea already on the GCP. Then we can start with GCP. In GCP, first GCS, BigQuery, which is very, very important. Okay, and then Airflow. This is called as a cloud composer. And then PySpark. This is called as a data proc or data bricks in generally. And we'll have a Apache Beam, which can be called as a data flow. And then PubSub, which can be called as a Kafka in outside. Okay, so these are the tools I am going to teach you directly. Okay, I'll take care all these things. So here, GCS is for store the data. PySpark is for process the data. BigQuery is for process and analyze the data. And Airflow is for scheduling and monitoring. PubSub and Kafka is for collect the data. And cover opinion? These are. But to work with these tools, we need to use some scripting. Okay. If you want to work with BigQuery, you need to use some language, right? So language are scripting. We'll use SQL here. To work with Airflow, PySpark, we need to use Python scripting. So that is the reason we are learning Python and SQL. And my course will be in a different way. I can say, మీరు ఇప్పుడు GCP data engineering నేర్చుకుంటున్నారు. After learning GCP data engineering, you may join in the company. So there is the delay for the GCP project. So Azure or AWS project is ready. Easily you can switch and you can work with them. Because of 70% of the content, 70% of the classes, same for all 3 clouds. So I'll teach you in that way. Okay, but end of the course, you should know what is AWS. AWS, what are the components are there? Okay, what is Azure? What are the components are there? You will know all those things. Okay, guys. So I'm not going to use any notebooks or PPTs. It's just a demo PPT. There is no PPT at the end of the session. Everything is in Paintbrush and scripting. Okay, I don't prepare any course content or course scripts kind of thing. I'll talk everything real time only. నేను లాస్ట్ 10 yearsలో ఏ వర్క్ అయితే చేశానో నా టీమ్స్లో ఎవరికైతే చేయించానో అదే టీచ్ చేస్తాను. దట్స్ బట్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ యువర్స్. వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో లాగా నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ కోరి ఇలా మొత్తం అంతా మీ ముందే టైప్ చేసి మీ ముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మీ ముందు ఇది వేస్ట్ టైం. I'll give the scripts. I'll explain the behind what is happening. What is how to do the practice.
Good guys? This is the course content. I will explain these 5 things very elaboratively, maybe after some time. But this is very important. To work with these two, ఇవి చాలా important. Basically, the base is SQL, Python script, big data. Yes, ఈ మూడు మీకు తెలిస్తే you can learn any course guys, any course. Even as I told you, agentic AI, generate AI, these 3 are required. Now, దీనిపైన మనం ఏం చేస్తున్నాం? Data engineering. ఇది వస్తే ఇచ్చేయగలం. Why data engineering is required? To provide the data to all the people. Okay. As when I am talking generative AI, these people also need data, right? This data will be provided by data engineer. Because of data engineer knows all these things. But if you want to work on this area, it will be very easy if you know this particular stuff. Or you are working as a tester, you want to become this, not at all possible. You are working as a network engineer, very difficult. You are working as a DevOps, very difficult. But this is the right path. Data engineer, data analyst, reporting engineer, okay? And modeler, data modeler, database administrator, okay? RDBMS database developer. They are easy to move to the artificial intelligence Gen AI. Because of Gen AI is also a data one. Okay, you are worked as a ELT developer, data stage. Okay, so this is the right path to go to the artificial intelligence, not for others. So how it is useful for data analyst? Yeah, data analyst is also same kind. So if you are working with the data, there are a lot of roles: data engineer, data analyst, database admin, database developer. So all are related to data, right? So easily can move to the AI side because of AI needs data. But IoT little bit different. IoT is the source side. So understood? Any question till now? Online guys, anybody have any question? If you learn this course, sir, like Azure also we can learn easily, or how much percentage Yeah. will help you? Easily. So once you complete this course, if you want to switch to Azure, just 1 week more than enough. 1 week to 10 days. 1 week to 10 days. Because of now you are learning at driving on BMW car. You are driving BMW car for 6 months. After that, there is a situation you need to change the car from BMW to Audi. Should I learn from zero? మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి డోర్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, గేర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, స్టీరింగ్ ఎలా ఉంటుంది, అవసరమా? No need, no. All clouds are like 3 cars. సో ఇవాళ GCP వాడావు లైక్ BMW, రేపు ఆడి కారు యూజ్ చేయాలి లైక్ అజూర్కి వెళ్ళాలి. That's it. Naming convention. You need to understand what are the features extra. Okay, దాంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ మారుతాయి, కొన్ని కాస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. సేమ్ వే ఆల్ క్లౌడ్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్, just changing the platform. Okay, what was the question from online? No, sir. Just saying that naming convention for each cloud will use their own names. That's what I want to say that. Yeah. Yeah. Sir, actually, Fine. we design the classes in the SQL in YouTube, right? So, you also give the explanation about on the classes about SQL, right? And what is the difference between the YouTube and our classes? Yeah, no, same classes. Those are the Same little bit classes. older classes. We have uploaded all classes into YouTube. Okay, what we see in the YouTube, this is Same the repeated, same repeated, but For the even people who we- doesn't know SQL, they're completely new. So first class లో ఇక్కడే డైరెక్ట్ గా క్లాస్ లో అండర్స్టాండ్ అవ్వకపోవచ్చు. So first if you watch that 3-4 videos, again it will be repeated in class, right? So easily you can grab it. Yeah, That's the reason I'm understood. requesting to watch SQL videos first to 3 to 5 at least. Yeah. After that also, if Sure. you have a time, tomorrow there is a class on joins. Watch the join class today in YouTube. It will be easy. Tomorrow group by or maybe window functions, watch it today. So like that.
So చాలా Yes. చాలా important. So to get the job, main SQL and Python, that's it, guys. SQL, if you are very good with these two, you are good with 50% good to get the job. So next I would like to talk about concepts in IT industry. Okay. Generally, I'll take this particular concept session in every first session because of it will be useful for everyone. Maybe ఈ రోజు వచ్చిన అందరూ జాయిన్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. Many people may still wants to learn what as the things are going to happen in this particular demo and first class, second class. So ఈ రోజు రేపు కూడా we are allowing everybody. So జాయిన్ అవ్వకపోయినా at least it will be useful for your future. That's the reason. So here I am requesting, as per my last 20 years experience in IT industry especially, don't learn tools. Understand? Don't learn tools to switch to IT industry. You are into IT, non-IT side, you want to switch to IT. Maybe you can see somewhere in the boards, okay, Power BI, RPI, testing tools, like that. There are a lot of tools are there, right? So don't learn those kind of tools. You have to learn the concepts. You have to learn the concepts. Tell me. How many data engines are Okay, so concepts. So can anybody tell what are the concepts available in the IT industry? AI, RDB. IoT, big Oracle is data. concept, No, big RDB, database. Java is Mm, concept, mm. Power BI, RPA, Tosca. Many concepts are tools. No. These are tools or languages available in the market. And Scrum Master. The Understand? role. So service now. That is a tool. Salesforce. ఇవన్నీ మార్కెట్లో బోర్డ్స్ వే కదా ఎక్కువ కనిపించాయి. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ అమీర్పేటలో మనకి ఎక్కువ బోర్డ్స్ ఏది కనిపిస్తే అదే బెస్ట్ క్లోజ్. దట్స్ ఇట్. అది డజంట్ మ్యాటర్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చెక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద గూగుల్ ఆర్ నౌకరీ. ఇఫ్ యూ సీ మోర్ బోర్డ్స్ ఇన్ అమీర్పేట్, దట్ ఈస్ ట్రెండింగ్ కోర్స్. మేబీ RPI was very good in 2021. గైస్ గుర్తుంది ఎవరికన్నా? అమీర్పేటలో ఎవరి 3 బోర్డ్స్లో 2 బోర్డ్స్ RPI ఉండేది. I was there at that point of time in Amirpet. I was teaching Big Data and Spark. Okay, అసలు బ్యాచ్ చాలా నా కళ్ళ ముందు చూశాను. బ్యాచ్ చాలా పెడితే 100 మంది జాయిన్ అయిపోయారు. 10 మందికి 5 మందికి జాబ్ వస్తాయి. బట్ స్టిల్ దే ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ లెస్. టూల్ ఎప్పుడు కూడా టూల్ బేస్డ్ కోర్సెస్ విల్ బి గో లైక్ సంథింగ్ లైక్ వెరీ హైప్లో, ఇక్కడ నుంచి ఇలా హైప్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, దెన్ అలా పడిపోతుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా, ఈ టైం పీరియడ్ ఒక 1 year వేసుకోవచ్చు. ఈ టైం పీరియడ్లో ఉంటే గుడ్, బట్ పీపుల్ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, మోర్ పీపుల్. సో లాస్ట్ సాటర్డే one guy was there with me. He was talking, sir, why should I learn data engineering? Can I go with the DevOps? I asked why. Because of one of my cousin learned DevOps in 2019. He got placed in very good company. So that's the reason I wanted to learn now. 2019లో నడిచింది అది, 2019, నాట్ ఇన్ 25 కదా. మా తాతలు ఏదో చేశారు, ఇప్పుడు నేను ఇది చేయించాను సామెతం చూసారా, అట్లా ఉంటుంది. సో నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు థింక్, యూ నీడ్ టు థింక్ ఈజ్ దిస్ కోర్స్ విల్ బి గుడ్ ఇన్ 2027, 28, 29, ఇది థింక్ చేయాలి. ఓకే, మా ఫాదర్ 2002లో మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ నేర్చుకున్నాడు, మా ఫాదర్నే ఫాలో అవుతానంటే అండర్స్టాండ్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ట్రెండ్. These kind of all tools will come to the industry, will go in the same manner very quickly outside.
He'll come and will go. Power BI was very good in 2023 also, but not in 25. Yes or no? So like the Tosca or testing tools or anything. So ఈ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ నేర్చుకుంటే మార్కెట్లో మీరు జాబ్ అయితే రావచ్చు కానీ యూ కెనాట్ స్టేబుల్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ, యూ కెనాట్ సస్టైన్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఫర్ లాంగర్ టైం. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో బట్ Hello, ఇవి sir. నేర్చుకోవడానికి ఏమన్నా మీకు ఫ్రీగా వస్తాయా? యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అగైన్ 30,000. యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అగైన్ 1.5 month. బట్ టెంపరీ పర్పస్. So, but now I am asking, instead of learning all these tools, learn concepts. Concepts. What are the concepts available in the market? Java is not a concept. SCD type 2 that RDBMS is RDBMS. the concept. RDBMS is the concept. What else? SCD sir, SCD Big is data is slow. the concept. Next. AI. SQL is not concept. SQL concept. యూట్యూబ్ లో ఫస్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి. SQL కి Snowflake. RDBMS కి Oracle కి డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా AI. వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ అవైలబుల్? AI. వెరీ గుడ్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. Machine learning. Blockchain. Database. Yes, very good. Blockchain is the concept. SAP. What else? IoT. IoT, Cloud computing. blockchain, IoT, artificial intelligence, big data. Cyber Cloud computing. No, SQL is the concept. Cyber security. ఇవి కాన్సెప్ట్స్. ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు టాప్ లీడింగ్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ 4 కాన్సెప్ట్స్ టాప్ లీడింగ్. బిగ్ డేటా was like a very high boom in the last 10 years. Still it is continuing. Understand? But big data was on-prem previously, now on cloud. So these are the concepts. If you want to, but RDBMS is outdated concept. Concept ఏదైనా తీసుకోండి, it will be there in industry at least 20 to 30 years. But it will take long time to settle in the IT industry. RDBMS ఎప్పుడు వచ్చింది guys? 1980s. It was struggled a lot and sustained from 2000 onwards properly. అవునా కదా? Still RDBMS యూజ్ చేస్తున్నామా మనం? Yes. Okay, but it's end of the RDBMS stage కి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి? No SQL, big What is the data. replacement? No SQL. SQL. NoSQL. NoSQL started in 2009, but struggled a lot, stabled, and from 2020, MongoDB, Cassandra, NRAV, Net is okay. There are a lot of databases are there. I'll tell you. I'll explain sometime in the future the difference between these two. It is 25 years నుంచి ఉంది. Whoever led RDBMS, they were very good in 2005, 10, 15. Maybe experienced people తెలుసు. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మీరు ఆర్కల్ నేర్చుకుంటున్నారా, DB2 MySQL డజంట్ మ్యాటర్. కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. విత్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ దేర్ ఆర్ మెనీ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ విల్ కమ్ అండ్ చేంజ్, బట్ లెర్న్ కాన్సెప్ట్. NoSQL, ఇట్ విల్ బి దేర్ టిల్ 20, 40, 50 ఫర్ షూర్. ఇంకా 20 years మినిమం ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ Cassandra డెవలపర్, వండర్ఫుల్ ఫ్యూచర్ ఉంది మీకు. కానీ Cassandra with Java is good. Cassandra with Scala is very good. Again, you need to learn one programming language. Okay, big data started in 2004. Stable అయింది ఎప్పుడు? 13. Still wonderful. ఇంకా 5 to 10 years ఉంటుంది. Maybe after 2030, there will be a new concept called small data coming. Future లో small data already book కూడా రిలీజ్ అయింది. In future, after 5 years, 10 years, we will look at the small data, not in big data. Okay. Next, artificial intelligence. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కాన్సెప్ట్? 1950. 1950s. ఎప్పుడు పుట్టింది? I'm talking about the birth.
I'm talking about the birth 1956. of this, but not in stable in IT industry. 1950. 1956. 19? Sure. 56. నా videos 1956. ఎవరు పాత 1950. 1954. Before computers, artificial intelligence concept was there. Okay? ఒక book release and concept release అయింది. But when implementation ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇంప్లిమెంటేషన్? Recently. 2015, 16 ఆ టైంలో 18 వేసుకోవచ్చు, ఇంకా ప్రాపర్ 18. సో ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టింది గైస్ దీనికి? హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇట్ టుక్? ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టింది? 60 to 70 years, 60+ years పట్టింది కదా. సో నౌ ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు ఉండొచ్చు మార్కెట్లో? 200 years. యాజ్ పర్ మై రీసెర్చ్, ఎంత స్ట్రగుల్ అయితే అంత బాగా క్లిక్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? మినిమం నెక్స్ట్ 20 years గ్యారంటీ, 20 to 30 years guarantee. So now, if you want to get into the IT industry, you need to look these kind of tools. ఏదో జాబ్ వచ్చేయాలి పోవాలి కాదు కదా. యూ హ్యావ్ టు బి దేర్ ఫర్ లాంగర్ టైం. IoT 96-97లో స్టార్ట్ అయింది IoT అనే కాన్సెప్ట్. బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది? సెన్సార్స్, స్మార్ట్ అంతా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? అప్ టు 2015 అరౌండ్. అంతే కదా. డివైజెస్, స్మార్ట్ డివైజెస్ అన్ని కూడా 2015 తర్వాత నుంచే వచ్చినాయి. చూడండి, ఇంకా ఫుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రాలేదు ఇంకా. నాట్ ఎట్. బ్లాక్ చైన్, బిట్ కాయిన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 2009 అగైన్. బట్ స్టిల్ నాట్ ఎట్ స్టార్టెడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. రియల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. వెరీ వెరీ రేర్ కేసెస్. ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2017, but due to some reasons many countries blocked it. బ్లాక్ మనీ ఎక్కువ ట్రాన్స్లేట్ అవడం వల్ల ఈ టెక్నాలజీ హోల్డ్లో పెట్టారు. బట్ సమ్ కంట్రీస్ యూజ్డ్ దిస్ టెక్నాలజీ ఫర్ సమ్ అదర్. ఈవెన్ ఏపీ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ ఇన్ 2018 itself ఫర్ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్, లీజ్ డాక్యుమెంట్స్ బ్లాక్ చైన్ యూజ్ చేసి స్టోర్ చేశారు. బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ. 1993, sir. ఓకే, బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ బ్లాక్ చైన్. అండర్స్టాండ్? సో ఇది ఫ్యూచర్లో దీనిలో నేర్చుకోవచ్చు మీరు. ఇంకేమున్నాయి? మెటావర్స్, ఆగ్మెంట్ రియాలిటీ, డాట్ ఫ్యూచరిస్టిక్ 1935, 40sలో వస్తాయి ఇవన్నీ ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్. సో దిస్ ఈజ్ మై సజెషన్. డోంట్ లుక్ ఫర్ ద టూల్ బేస్డ్. స్పెండ్ ద సేమ్ టైం, మేబీ కొంచెం ఎక్కువ టైం అవచ్చు. ఇట్ మే నీడ్ లిటిల్ బిట్ మోర్ స్ట్రెచ్. Money also may be same or little bit stretch, but try to learn these kind of things. So you will be wonderful. Your package will be wonderful in IT industry. Okay. So do you know why? What is the reason it took 60 years to get implementation? Reason ఏంటి? Data. Wonderful. Because of data availability. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి డేటానే కావాలి. టు ట్రైన్ ఆన్ డేటా, టు ప్రెడిక్ట్ ఆన్ డేటా. సో డేటా ఎప్పుడు వచ్చింది? వెన్ బిగ్ డేటా సక్సెస్ఫుల్, దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రియల్లీ స్టార్టెడ్. బిగ్ డేటా ఇంకొక 10 years కనుక లేట్ అయి ఉండుంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విల్ బి 10 years లేట్ అయిపోయింది. Big data, it's like a fuel for artificial intelligence. Got it? So just focus on this area. But guys, మనం ఒకటి మిస్ అయ్యాం. ఏంటిది ఇక్కడ? We missed something. ఏంటి? Can I put it here? Yes or no? Is cloud is concept or not? No. Cloud computing is not a concept. And what is it? So all these are concepts. Cloud is a platform.
Cloud is a platform for. Cloud is a platform for. Platform ante it's a base. It's like a boat. Kada. So it's like a boat for all these concepts. Understood? It's like an umbrella for all these concepts. Got it? So మీరు ఇందులో ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా నేర్చుకోండి. Cloud is required. That is the reason we are into data to cloud. In future, generative AI with the cloud, machine learning with the cloud, agentic AI with the cloud, IoT with the cloud, blockchain with cloud, NoSQL, even RDBMS with cloud kuda start ayindi. So cloud is mandatory for everybody in the IT industry. That's it. But you have to choose which concept you are going to learn. That is your choice. Current trending, data. Future, AI, IoT. Maybe background BTech lo maybe electronics side unte you can switch IoT. IoT wonderful feature. So దేనికి పైథాన్ కావాలి, దీనికి పైథాన్ కావాలి, దీనికి పైథాన్ కావాలి. And SQL requires in all the areas. So SQL, Python. ఈ రెండింటిని తప్పించుకుని IT ఇండస్ట్రీలో ఉండలేము. If you want to be in IT industry, you have to know SQL and Python scripting. Until unless you are a back-end developer. So many people came to me in the last week. Sir, I am working with TCS. Last 4 years, I am working on a tool. What kind of work? Just click, submit, remove, drag, click, submit, send a mail, receive a mail, send a mail. That's work. No hike, no growth. అలాంటి జాబ్స్లోకి వెళ్తే మీకు అగైన్ ఐ టోల్ యూ టూల్ బేస్డ్ కదా అది అట్లానే ఉంటుంది. ఎంతమంది ఉన్నారు అలా ఐటీలో? అదే ఐ హావ్ సీన్ ఆల్మోస్ట్ 5-6 మెంబర్స్ ఇన్ లాస్ట్ వీక్. 2-3 మెంబర్స్ ఇక్కడ 3-4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు వాట్ మిస్టేక్ యూ హ్యావ్ డన్? సో ఒకసారి ఇది నేను 2012లోనే తెలుసుకున్నాను. At that point of onwards, I did not look at any tool basically, just a concept. I have learned IoT concept in 2017, AI 2016, 19లో నేను 12 batches చెప్పాను machine learning. Understand? And big data again 2013. Switched from Java programming language to concept based. Fine. This is not as part of the course content. Just is a suggestion for you. So elaborating cloud computing, as I told you, suppose now how industry moving now? Let me put it here in a better way. Okay. These are the 3 concepts. Here the concept is big data, concept of AI, concept of IoT. All these 3 concepts are working each other, connecting each other. Okay. So on top of this IoT, what will happen? It will generate the data, generate the messages, generate the signals, generate the videos, pictures, audios, right? So suppose there is a car, automated or not automated, driverless car. Okay, it's moving on road. Okay, when car moving, there is a speed breaker on the road. The car is coming here. Then car is traveling 90 km per speed. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కార్ స్లో అవ్వాలో వద్దా? Slow. How much kilometers? How many kilometers it should be to cross the speed breaker smoothly? Huh? How can you say 10 or 20? And it should know what is the distance from car point to speed breaker point. It will capture the data before 500 meters before, right? At least 1 kilometer something.
then who will decide? The car should slow down from 90 kilometers to 23 kilometers. Who will decide? Sensors. Huh? Data. Sensor decide అయిపోద్దా? Data should be సెన్సర్ there. జనరేట్ చేసి సెన్సర్ డిసైడ్ అయిపోతుందా? AI. Huh? AI Who AI. will decide? data. Who will Inside of predict? Who data, will give that AI particular will put- number? Very good. AI. Kada? So AI should know about the car. On change money. Don't worry. Small interrupt. Okay. So IoT generating the sensor, that data needs to be collected by big data, then store here. That data needs to be converted into proper text format which AI can understand. అవునా కదా? Picture కింద చేస్తే అవ్వదు కదా? Here we need to collect, store, process, and after analyzing, we need to give the data to this particular one. Then there is a machine learning model, deep learning models are there. Those models will identify this. Previously, this model is trained by thousands or millions of these situations. Car ఇలా travel అవుతున్నప్పుడు the speed breaker. Here we need to understand what is the diameter of the speed breaker also required. Speed breaker very small. No need to slow down to 20 kilometers, 40 kilometers speed వెళ్ళిపోవచ్చు స్మూత్ గా. కొన్ని చోట్ల గోడ కట్టినట్టు కడతారు కదా మనకి. So then we have to slow down less than 10 kilometers also. ఇవన్నీ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆల్రెడీ ఫీడ్ అయిపోయి ఉంటాయి. Then it will analyze the car current speed and the distance between speed breaker with car and the diameter of the speed breaker. Then they will come up with some number which is 23 kilometers. Then this AI will give the action to this sensor. Then sensor will make sure the car will be slowed down. Understand? ఇదంతా ఎంత టైంలో జరగాలి? Just in a fraction of second. Seconds. So Fraction of క్లౌడ్ లేకపోతే ఈ సెకండ్ లో జరిగే కాన్సెప్ట్ 5 seconds 10 seconds పడుతుంది. ఆ లోపు కారు స్పీడ్ బ్రేకర్ దాటి వెళ్ళిపోతే ఆ తర్వాత సిగ్నల్ వస్తుంది. అండర్స్టాండ్ గైస్? మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా? ఆర్ యూ ఇంటూ రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్స్ నౌ? సో వాట్ హ్యాపెండ్ ప్రీవియస్లీ? ఎందుకు టెస్లా అంత ముందు ఫెయిల్ అయింది, ఇప్పుడు సక్సెస్ అయింది? బికాస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ data. Before, the big data servers are there in USA, IoT servers are there in UK, artificial intelligence servers are in India. యూకేలో ఉన్న ఒక కారు సిగ్నల్ని జనరేట్ చేస్తే అది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ట్రావెల్ చేసి యూఎస్లో ఉన్న బిగ్ డేటాకి వెళ్ళి బిగ్ డేటా విల్ ప్రాసెస్ వెరీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. బట్ దిస్ మిషన్ డేటా విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఇండియా. అక్కడ నుంచి యాక్షన్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, అయిపోతుంది టైం. ఈలోపు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, లేకపోతే కార్లోకి ఎగిరి కింద పడుతుంది. జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కార్. యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఎనీ ఏరియా. అండర్స్టాండ్? సో ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. All are not in the same situation, same strength level. Okay, so but now all are in the same cloud. All are in the same cloud. Okay, in environment lo okay, cloud lo okay, data center lo okay, దగ్గర ఉన్నాయి అన్ని systems. Understand? So along with this, we have databases are available now. Okay,
And the NoSQL databases are there, applications are there, storages are, everything in the cloud. That is the reason cloud is very important. Artificial intelligence implementation late out reason big data. Okay, even big data is available, still it is not succeeded because of the cloud was not implemented at that point of time. Now everything is implementing in cloud, all are integrated each other. Now we are getting a wonderful result within seconds, less than seconds. Clear, guys? Important. So now learn platform with one concept, you will be in IT industry for next 10 years for sure. Got it? So మన రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్ చూసుకుంటే when you compare to our real time scenarios, ఈ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ can be called as a ఒక ఐటీ కంపెనీకి they need AI, they need big data, they need IoT implementation, they need web application, they need mobile application, they need RDBMS, everything in the cloud. Okay, one entry, all are available. Or else the implementing each every technology in different places, very difficult, right? Administration also difficult. Now, if all are in the same place, administration is easy. Yes, admin jobs ఎందుకు పోతున్నాయి తెలుసా మీకు? Before, as I told you, big data in India, AI in UK, IoT in USA. Here also there are 5 admins required. Here 4 admins required. Here again 5 admins required. Total how many admin jobs are there now? 14. Now everything in single place, only 2 admins enough. What about other 12 admins? That's then they have to upscale. Okay. So simple example, maybe in our life, you want to go to outside with your family for a special occasion. Okay, from morning to evening, you want to spend with your family. So first morning, special breakfast in Banjara Hills. You have to travel. After completion of that morning, you want to go to maybe movie. Again, coming back to Kukatpalli. After that, lunch somewhere in outskirts, Daba. After that, maybe gold shopping. After that, gaming. Again, you have to go to Patancheru. After that, maybe evening, bar and club or something. Again, you have to go somewhere. So, my time and ఎక్కడ పోద్ది ట్రావెలింగ్ పోద్ది, ఎక్కడ ఏది ఉందో ఎలా ఉందో వెతుకోవడంలో పోద్ది. బట్ ఆ కల్చర్ పోయింది కదా. ఇప్పుడు ఏంటి ఏమొచ్చింది? మాల్, సింగిల్ ఎంట్రీ ఇన్ఆర్బిట్ మాల్. దట్స్ ఆల్. బ్రేక్ఫాస్ట్ అక్కడే, లంచ్ అక్కడే, డిన్నర్ అక్కడే, గేమింగ్ అక్కడే, బార్స్ అక్కడే, మూవీస్ అక్కడే, ఆల్ నీడ్స్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. సో క్లౌడ్ షాపింగ్ మాల్ అయితే మీకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటో అవి క్లౌడ్లో ఉన్న టెక్నాలజీస్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సింగిల్ ఎంట్రీ, సింగిల్ పార్కింగ్, దట్స్ ఇట్. Here also same. All are same place. Time waste over. You can choose whatever shopping mall you like, you can choose before. Either AWS, Azure, Google. Once you enter into that, you will get all the things. Present IT industry ఎలా ఉంది? Where exactly IT industry, how it is moving, that is important. Clear, guys? ఇంతవరకు? That's all. Last 15-20 minutes are orientation or else understanding the IT industry with the conceptual things. Any more questions on this? No, sir. Okay, good. Already platform. Thank you, Sai, Vishwateja. Okay. So, కొంతమంది already big data videos చూశారు. They are able to answer now. Understood? What else? Any question online or classroom? Sir, every time we use on-prem, ఏదండి? which means on-prem, we use కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి. we use repeatedly on-prem, right? ఆ, On-prem, which means the previous or Yeah, on-prem cloud. Yeah, to better understanding, watch the 12 videos, but here I can tell you, on-prem is nothing but the servers, missions in my location, in my office. ఒక రూమ్లో పెట్టుకుని నేనే మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, బట్ క్లౌడ్ మీన్స్ ఐ డోంట్ నో వేర్ ఇస్ ద సర్వర్స్, బట్ ఐ విల్ గెట్ ద స్టోరేజ్. సింపుల్గా మీరు క్లౌడ్, మీ ఫొటోస్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతున్నాయి? మీ మొబైల్లో కాదు కదా.
Cloud, mobile onto the copy. Even if you delete the data in mobile, still your photos are available, your contacts available, which is storing in cloud. కానీ మరి నీ ఫొటోస్ ఏ లొకేషన్లో ఏ కంప్యూటర్లో స్టోర్ అయినాయి? ముంబైయా, ఆస్ట్రేలియానా, యూకేనా, We don't know. We don't know. లండన్లో Cloud, ఉన్న cloud. రోడ్ నెంబర్ 5లో ఉన్న ఒక కంప్యూటర్లో స్టోర్ అయింది, నీకు తెలుసా? రిమోట్లీ ఇట్ ఇస్ దేర్ సమ్వేర్, బట్ ఈజ్ ఇట్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ యూ కెన్ స్టోర్. దట్స్ క్లౌడ్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ క్లౌడ్ వాడుతున్నారు, బట్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. Okay, there is a difference between cloud and cloud computing. On-prem, cloud, cloud computing. 3 different things. Okay. Any more questions? సార్ బిగ్ డేటా వీడియోస్ కూడా యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయి సార్. Big data videos ఉన్నాయండి, already 12 videos ఉన్నాయి. You can just watch them. సో రైట్ నౌ మనం క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా, సో సేమ్ టూల్స్ మనం ఆన్ ప్రెమిసెస్ కూడా వాడుకోవచ్చా ఈ కంపెనీ అది రిక్వైర్మెంట్? Yeah, వాడుకోవచ్చు. Still there are many companies still in the on-prem. You guys, these are the 12 videos. సో మీరు నేర్పించే Just- కాన్సెప్ట్స్ మేము బోత్ క్లౌడ్ అండ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ రెండోకి వర్క్ చేస్తాం. Yeah, on-prem touch చేస్తే cloudకి వెళ్తాం. Okay. Okay, and guys, did you get the file called important Excel sheet? వచ్చిందా, రాలేదా? ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఎంతమందికి రాలేదు? Okay, good. Okay, so there will be a file called important underscore thing starts. This is file. So I request now and even future also, please use this file every day 10 minutes till you get the job. Every 10 minutes Excel sheet చూడండి. ఓకే, ఇందులో ఇది అంటే క్లౌడ్ కంపేర్, GCP, AWS, Azure, and on-prem versus cloud. Here resume related, interview related, there are a lot of things are there. Okay, first try to understand this terminology. ఏంటిది టెర్మినాలజీ? సో ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కలెక్టెడ్ ద డేటా అనకూడదు, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా అనాలి కదా. ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ Dataflow, యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ Spark, యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ Dataflow, డోంట్ నో వాట్ ఈస్ మేబీ చాలా మందికి యూనిట్ టెస్టింగ్ తెలియదు, UAT తెలియదు, డేటా వ్యాలిడేషన్ అనే వర్డ్స్ వెళ్ళలేదు కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ maybe you know these things, but not other things. Okay, so that is the reason I request take big data recordings, 12 videos and Excel sheet. Try to spend 10 minutes every day on this sheet. ఏమక్కర్లేదు, జస్ట్ అలా తీసుకోండి. ఇక్కడ ఏముంది, కాఫ్కా ఉంది. యూ డోంట్ నో, ఫస్ట్ టైం కాఫ్కా ఉన్నారు, జస్ట్ గో టు గూగుల్, జస్ట్ ఎంటర్ వాట్ ఈస్ కాఫ్కా. ఓకే, just read this line, close it, that's all. Don't try to learn something, don't try to remember something, just అలా రీడ్ చేసి వదిలేయండి. Kafka is a distributed streaming platform. That's it, close. And pick another word, pick another word. So down the line 15 days to 20 days you will understand these words. ఆర్ఎల్స్ మీరు కంప్లీట్గా నేర్చుకుంటారు, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ నేమ్స్ గుర్తుండవు మీకు. స్పార్క్ బదులు స్పైక్ అంటారు, ఓకే, లేకపోతే స్పార్క్ బదులు ఇంకోటి ఏదో వాడతారు, మనకు తెలిసిన నేమ్స్ గుర్తుండవు జనరల్గా. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ట్రై టు స్టార్ట్ యూజ్ LLMs ఆల్సో. LLMs యూజ్ చేసి డెవలప్మెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ companies are expecting a person who knows LLMs for data engineering is important. Who knows how to use LLM to develop another LLM is important. లిస్ట్ చేశాను ఇక్కడ. ChatGPT, Gemini, Llama, Black Box is very good for coding, SQL and Python. Okay,
GitHub, Copilot, Perplexity. Perplexity is very popular right now. That's very, Okay, very popular. Easily It's, depending on. yeah, very, Gemini తోనూ చాట్ జీపీతో కాంపిటీట్ చేయలేకపోయింది, బట్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ వెరీ గుడ్. అంటే ఎయిర్టెల్ సిమ్ వాడే వాళ్ళకి 1 year కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఇస్తున్నాడు, చూసుకోండి ఇది. ఓకే, దీంతో పాటు PI.ai ఉంది, పర్సనల్ రిలేటెడ్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి. డీప్ సీక్ చైనా వాడిది, గ్రూప్ ఎవరిది కనెక్ట్ అయిపోవాలి. ఎలన్ మస్క్ ఎవరిది, ఎక్స్ ట్విట్టర్. ఓకే, Claude.ai. So please try to use Gemini because of we are working with Google Cloud, right? Gemini will give properly regarding Google, and use black box for coding, use Perplexity for everything. My suggestions. It's based on your interest. ఇక్కడ చాలా లింక్స్ ఇచ్చాను, ఈ లింక్స్ అని ఇప్పుడు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇఫ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ జస్ట్ గో విత్ దట్. ETL ELT అంటున్నాను కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో జస్ట్ ETL ELT ఉంది, జస్ట్ క్లిక్ చేయండి. యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ పేజ్, జస్ట్ వాచ్ ఇట్ అండ్ క్లోజ్ ఇట్. ఇక్కడ టేబుల్ ఉంటుంది, ETL వర్సెస్ ELT is one. Like that, whatever the terminals I am using, there will be a link. Fine, got it? So I would like to stop here. It's approximately 11 o'clock. Tomorrow I am going to talk few new things which are again related to entire data industry and IT industry, and what exactly you need to do in the last 1.5 months. As I told you today, what I am going to deliver. But tomorrow I will request you what you need to do. What kind of commitment is required from your end? I'll explain tomorrow. Okay, good. So any questions for next 15 minutes? I would like to stop the recording, guys. You can ask any kind of question, no issues.